Bom, agora que nós terminamos de lavar a roupa, vamos às considerações finais. As considerações finais muita gente vai perguntar por que eu tirei o agitador da facilite e coloquei o da bwl09. Olha ele ali, tá vendo? Olha lá. O agitador da facilite tá aí, ó. E por que eu tirei? Primeiro, aquele agitador ali, esse agitador, ele estava subindo pra cima. Ele não estava encaixando lá no fundo. Estava subindo e a roupa engolia ali embaixo. Ficava engolindo roupa lá. Segundo, sabe aquelas pás bem ali, ó? Vou mostrar pra vocês lá de pé. Vocês não vão ver, peraí.